for me. I mean, being afraid of, let's put it on. Do you think in India, where cricketers are well recognized, walks of life, a lot of people have made it from a small beginning, and most importantly, more of the hours of Tamil Nadu, or, okay, a lot of people have been from Chennai, but I'm talking about sometimes what happens is the people living in the districts or the small towns, they never get recognized. Something good, mother's friend, good to be my old, great old things. But Thank you, sir. Manju madam. Please. Thank you. Thank you. Yes, sir. Take number. लाइटर किसके पास है लाइटर कोई नहीं सिगरेट पीता है मैं आपको नहीं लगाता जरा क्लोज मैम थोड़ा क्लोज मैम Friends, let's put our hands together once again for all the dignitaries following the honors. अरे बीच में हाँ एक साथ सब लोग हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू सर Dr. Sekharji, Mr. Anil Dhawan. We also Hearty welcome. And academic performance with remarkable achievements, and the students have made this. And most often visions of her photographs and paintings. She is best known for her acting in films like Chashme Badur, Mirch Masala, and more recently Leela and Preeti Chakra. Recently, she also played a cameo in PA Pass. Please give her a Bomba Bomb, Savat Maji Ladki, Shejari, Ek Hota Vidushak, La Pandav, Aflatun, and others. She has also starred as the lead actress in films like Ghar Aaya Mera Pardesi, Pathrila Rasta, Mangal Pandey The Rising, and Mr. Ya Miss and Jigyasa. Varsha is extremely busy in Marathi films. Her recent films were Dunyadari and Tutu Tutu. My dear friends, let's have a huge round of applause for Varsha ji. May I? Honorable Shri Mukesh Rishi ji, Honorable Anil Dhawan ji, Avtar Gill ji, Mr. Abhishek Bachchan, Rashmi Desai ji, other dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, namaskar. It's really an honor to receive this Golden Achievers Award, and I thank Mr. Abhishek Bachchan for his efforts. I do understand that you have to put in a lot of efforts to put everything together, financial efforts and all kinds of efforts. It's not easy to hold such functions, award functions. About 20 years back or 15 years back, we used to wait for a national award or Filmfare Award or a stage award, screen award. Then came the era of satellite channels, and all the channels
used to have their own awards, but nowadays many social organizations have such awards, and besides being a pat on our shoulders, it elevates our position in the society. Which actor doesn't like awards? I think all the time we dream of winning an award. So I thank you very much, Mr. Abhishek Bachchan. He has a famous name, but he has not relied only on that famous name. He has worked hard Really appreciate the people who have been doctors, teachers, professors. It is so important to continue this awards. Hello, how are you? Hearty congratulations, Ravi ji. Well, Ravi ji, may we also have the pleasure of hearing you. May I request you to kindly come on the podium and say beautiful who hai Comedy Circus and Ahad. Tina Datta played teenage Lolita in the Hindi film Parinita in 2005. My dear friends, let's put our hands together and congratulate Tina Datta. Congratulations, Tina, once again, and may I request Tina to kindly come here and say a few words to our beautiful audience, including क्या होगा निम्बू का रहे तेरा आशीर्वाद, कहानी हमारे महाभारत की, and also he was a wild card entry in reality television show Bigg Boss 7 where he finished in 3rd position. He has also acted in Lakeer Ka Fakir and South Indian films Dukudu and Nayak. My dear friends, let's put our hands together and congratulate Ejaz Khan. Ejaz ji, may we have the pleasure of hearing you. अवार्ड ये मायने रखता है कि जो भी अवार्ड देता है अलग से क्या होता है, तुम्हारा इनकरेजमेंट, मतलब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है, तुम इनकरेज होते हो कुछ चीज़ करने के लिए, तुम्हें एक उम्मीद मिलती है कि नहीं जो तुम सोचते हो वो सही है, तुम्हारा सपना सही है, तुम जो काम कर रहे हो वो सही है, बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, मेरी फिल्म है लव डे, नेक्स्ट 80% कंप्लीट है, अभी बिग बॉस से निकला हूँ, 20% उसकी शूटिंग बाकी है, वो ख़त्म करूँगा। लव डे मेरी फिल्म है एज ए हीरो जो लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद पूजा भट्ट जी की फिल्म है नर्क, तो काम तो है अल्हम्दुलिल्लाह। संजय गुप्ता जी की फिल्म है, बाकी तो अल्लाह मालिक। आजकल बहुत ज़्यादा अवार्ड हुए हैं, जाती है, बहुत से नहीं नजर आती है। एज ए स्टार, एज ए एक्टर क्या कहना चाहोगे? चल रहे हैं ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, चल रहे हैं ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, तुम भी कुछ ले दे के हमसे मोहब्बत कर लो। यही है भाई, लेकिन ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे मिला है। I think it's really important to encourage new talent. I'm new here. I've only been here for 2 years, so having an award I think really pushes me to further my efforts, and it's really encouraging to see that our efforts are being rewarded and people are noticing, so it's a very, very important thing for us. Yeah.
I'm still nervous. I'm still shaky. I was pretty nervous because it's a room full of, amazing people. So just to stand in front of them was pretty nerve-wracking, but it's an awesome feeling. You have to catch a race in life. Just working, traveling, shows, recording, that's it. Okay, I'll sing from my song from Chennai Express. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस, हो चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस। Get on the train, baby. Thank you. Thank you. जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं, आई थिंक मैं अवार्ड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मानती हूँ दैट अवार्ड्स इसलिए होते हैं ताकि आपको इनकरेज करे अच्छा काम करने के लिए। द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स एंड आप सबकी दुआओं से, ऑडियंस की दुआओं से, आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड आई हैव बीन वर्किंग एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग। तो मैं हमेशा कहती हूँ अवार्ड इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट देता है दैट आपने काफ़ी कुछ किया है बट और बहुत कुछ बाकी है। एंड दैट्स व्हाट आई टेल पीपल दैट कभी भी एक्टर मरता नहीं है, एक कलाकार हमेशा जिंदा रहता है लोगों के दिल में, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई नॉट दैट येट एक्साइटेड बट आई एम श्योर देयर इज मोर टू कम। जिम्मेदारी बढ़ जाती है जैसे मैंने कहा, जिम्मेदारी तो है ही। मैं हमेशा मानती हूँ दैट आपको अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो जिम्मेदारी तो हमेशा होती है, थी और रहेगी। जब तक हम एक्टिंग करेंगे, हम कलाकार हैं, तो फॉर एनी एक्टर it's going to be his or her forte to deliver, and हम करते रहेंगे और लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू। And Conviction, Bright Outdoor Media, had a humble beginning to touch the heights of lately in PK. So my dear friends, let's put our hands together and people, let's give him a standing ovation. I request everyone to rise. Congratulations, Parikshit ji, and we are indeed really